Dragi prieteni, bună seara, bun venit, bun găsit. Mă bucur să ne vedem din nou pe pagina mea de Facebook. Vreau să-mi cer iertare de la început pentru că am avut ceva dificultăți tehnice în seara aceasta și din această cauză nu am putut să începem programul nostru la timp. În seara aceasta o să discutăm un subiect cât se poate de interesant, de important și relevant pentru aceste zile în Europa. Suntem natural în anul 2022 și în anul 2022 vor avea loc alegeri în Franța, alegeri foarte importante. Franța este un pion foarte important al politicii europene, unionale, mondiale de asemenea, iar când în Franța au loc mutații politice, economice, intelectuale, ideologice, acele mutații au impact asupra Europei și de multe ori și asupra lumii. Deci, având în vedere că în anul acesta vor avea loc alegeri în Franța în luna aprilie și probabil și în luna mai, în 2 tururi, am ales ca în seara aceasta să avem ca și oaspete pe pagina mea de Facebook pe domnul Antoine Renard, care a fost președinte al Federației Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa vreme de mai mulți ani. Înainte de a permite oaspetelui meu să se introducă în seara aceasta, vreau să vă spun câteva cuvinte despre domnul Renard. L-am întâlnit pe domnul Renard în România cu mai mulți ani în urmă, mi se pare a fost acum vreo 7-8 ani. L-am întâlnit la o conferință a Alianței Familiilor din România. Dânsul a acceptat invitația noastră de a participa la acea conferință care a avut loc la Piatra Neamț, a conferențiat privind familia, privind valorile și de atunci am reușit să mențin contact cu oaspetele meu din când în când și acum vreo 2-3 luni mi-a venit în minte ideea aceasta ca în seara aceasta să-l am împreună cu noi să discutăm acest subiect important al valorilor. Dânsul se află la ora actuală în Paris și va vorbi în limba engleză și ca de obicei, dragilor, eu mă voi opri din când în când, voi comenta în limba engleză întrebările mele, după aceea voi reveni în limba română pentru a explica comentariile domnului Renard. Din nou, dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rugăm să le postați pe parcursul acestei emisiuni. Dorim ca emisiunea noastră să fie cât mai interactivă, să răspundem și la întrebările și temele care dumneavoastră vi le-ați propus eventual pentru seara aceasta. Noi ne-am propus aproximativ 10-12 subiecte. Dacă timpul nu va permite, nu le vom acoperi pe toate, dar din nou, dacă sunt subiecte de interes pentru dumneavoastră, vă rog să le aduceți în discuție. Monsieur Renard, bonsoir, bună seara, good evening to you. How are you? I'm fine, thank you very much. Sorry for the delay. We had some technical issues to solve, but now it's works. So, we have had some technical issues, and I have explained that in Romanian. And thank you very much for your patience. Technology indeed can be frustrating from time to time, but I'm glad that you and my colleague in the studio, in Oradea, have been able to fix the technical issues. So before we get into the topics which we have allocated for tonight, I would like to ask you to make a brief presentation about yourself, Monsieur Renard. I already told the public in Romania that you and I have met about 8-9 years ago in Romania, but you can again talk about your experiences in Romania. Maybe you have been there more than once. So go ahead and tell us a few things about yourself. Okay, I'm 71 years old, father of 3 children. Still no grandchildren, unfortunately, but it will come because my daughter just married in last August, so we are full of expectancies. Professionally, I had been working in the as a mining engineer in many different companies working with energy, so it's up to date. Of course, formerly it was with the coal mines, and I visited quite a number of coal mines in Romania 50 years ago. Then I switched to oil companies, and then the rest of my career I worked in the railway industry, so producing trains and tramways and so on. So I again visited Romania during my professional career. But apart from my family and my work, I always have been invested in movements. First, as a leader of a scouting organization, we created a new
scouting organization exactly 50 years back. And I've been managing this organization for 10 to 15 years. And then I switched to family associations because it happened through the Scoutism that family was in danger in France and in Europe, generally speaking, because of the political evolution and the evolution of mentalities. So I've been working with the Catholic family associations in France. I've been president of this federation during 10 years. And then I had 10 years as a president of the European Catholic Family Associations, which was founded some 30 years back, informally, through private discussions between members of Catholic family associations in Germany, in Italy, in Austria, and in France, who gathered just to say, what can we do together? Because there is obviously some signs that the European Union will grow and will make some decisions which will have an impact on the family life. So we first try to share informations. How is it going in this and that country? And then we decided to create a legal entity so that we could enter in dialogue with the official European institutions. I would say that first it was with the European, not the European Union, but the Council of Europe, which is a much wider organization and which started earlier, where we could have also discussions with Ukrainians, with Turkish, with Russians. So that was the real start. And then we switched to the European Union, let's say basically after the collapse of the wall, which created the opportunity to have a Europe breathing with the two lumps, as Pope John Paul II said. Excellent. Thank you very much for this introduction. You're obviously a person with a great history background, and of course a man of faith, a Catholic, a man who believes in Christianity and the Catholic Church and the Christian doctrine. So let me go back and switch to Romanian and make a brief summary of what you have just said. Oaspetele meu din seara aceasta este un catolic practicant, locuiește în Franța, cum spuneam la început, are 71 de ani, are 3 copii, nu are niciun nepot, dar mi-a spus că cea mai mică dintre fetele lui s-a căsătorit acum recent și speră în câțiva ani să aibă un nepot sau câțiva nepoței. Dânsul are o carieră profesională extraordinară, vreme de aproximativ 50 de ani, a muncit foarte mult. Dânsul e format ca și inginer și ne spune că s-a profilat pe ingineria energetică, înțeleg din ceea ce spune dânsul că a fost inginer petrolist, a lucrat de asemenea pentru mai multe companii petroliere, inclusiv și în România, după prăbușirea comunismului, și după aceea a lucrat de asemenea pentru o fabrică sau mai multe fabrici care fabrică trenuri și așa mai departe, căi feroviare, și ne-a spus că prin această prismă a profesiei lui a călătorit în România de asemenea pe motive de muncă. De asemenea, aproximativ 50 de ani în urmă a format o asociație a tinerilor catolici din Franța, iar în timp și-a dat seama că mișcările sociale care și intelectuale care se produc în Europa și în Franța au un impact asupra familiei. Este un susținător extraordinar și pasionat al familiei, iar acum 30 de ani a început să muncească pentru coaliția familiilor din Franța, dându-se seama că vor fi implicații privind familia din punct de vedere legislativ și intelectual în Franța. A fost vreme de 10 ani președintele acelei coaliții a familiilor din Franța,
iar după aceea, în timp, și-au dat seama că au nevoie să se conecteze cu organizații similare din Germania, din Franța, din Italia și au format o organizație care este Coaliția Familiilor, Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa. Deci în Europa, în mai multe țări din Europa, sunt aceste coaliții a familiilor catolice, iar aceste asociații s-au format cu mai mulți ani în urmă într-o federație care are statut juridic, iar dânsul a fost președinte al acestei federații europene vreme de 10 ani. Dânsul iubește România și iubește familia și de aceea de mulți ani luptă pentru păstrarea și protejarea familiei nucleare, a familiei tradiționale. De asemenea, a muncit prin această federație, a muncit în Consiliul Europei vreme de mulți ani pentru a promova perspective pro-creștine catolice privind familia. De asemenea, s-a conectat cu organizații din Ucraina, Turcia și Rusia privind acelea scopuri de a proteja familia în spațiul european și la nivel internațional. Și acum iarăși voi merge înapoi în limba engleză. Din nou vă rog, cei care aveți comentarii sau întrebări, vă rog să ni le puneți și eu le voi citi pentru pentru invitatul din seara aceasta. So going back to English, Monsieur Renard, you have told us a little bit about the federation, and I would like for you to tell us more things about the federation. And I would like to start this topic by saying that I am a subscriber. I receive your newsletter every week or every other week, and you certainly are involved in a lot of activities at the European level. So can you please tell us what the Catholic Federation of Families does at the Council of Europe level, European Parliament, and other European institutions? We have considered that this federation has two missions. The first one is to support family associations in the different countries in Europe and to help to creating and promoting the idea that families, Catholic families, should gather in some type of organization, depending on the laws of the country, of course, but to support each other, to provide some common services, and then on that base to enter in discussion, in dialogue with the political authorities of their country. And the second mission is, in the name of all these families in the various European countries, enter into dialogue with the European institutions, whether it is the Council of Europe or the Commission of the European Union, or the members of the European Parliament, or the Committee of Social and Economic Affairs. So to do this, we have two persons permanently based in Brussels who look for contact to meet people, to meet MEPs, to meet members of the commissions, and claim in the name of the families that family should be a key topic for European construction, as it is a key topic for each and every individual country. But we see that until now, European Union has been mainly commercial and business organization, totally irrespective of the real life of the families. And second, we now see that the European Union is deeply influenced by lobbies who are attacking the families. So our second mission is growing significantly because in front of such a trend, we have to find intelligent ways to promote family values, family virtues, and the future of Europe around the families. I totally agree with what you just said, Monsieur Renard. Absolutely, we need a Europe which is centered and focused and developed around family,
tradition, and especially Christian values. So let me go back and switch to Romanian and explain briefly in Romanian what you have just said. Dânsul spune că Federația Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa are două misiuni sau două obiective principale. Primul obiectiv a fost să organizeze organizații similare la nivel național în diferite țări din Europa. Deci, după cum a format Asociația Familiilor Catolice în Franța, scopul lor a fost să organizeze organizații similare la nivel național în diferite țări din Europa și să sprijine acele organizații să se angajeze în acțiuni de lobbying pe lângă parlamentele și grupările politice naționale pentru a promova politici pro-familie, pro-viață și pro-valori. Iar al doilea obiectiv a fost la nivel european, la nivel de Uniune Europeană, să poarte în numele acestor asociații și a Federației Catolice a Familiilor să poarte un dialog la nivel european cu Uniunea Europeană și instituțiile europene pentru a promova interesele familiilor în spațiul european. Dânsii au un birou la Paris, au un birou la Bruxelles, iar biroul care se ocupă de politica de lobbying, de presiune, este cel din Bruxelles. Se întâlnesc periodic cu diferiți agenți sau cu diferite organizații unionale europene în care promovează perspectiva creștină catolică privind familia și valorile. Dânsul menționa de asemenea că la ora actuală Uniunea Europeană este doar, se pare, o organizație sau o uniune care s-a focalizat până acum mai mult pe economie și aspecte comerciale, dar s-a preocupat mai puțin privind valorile și mai ales promovarea și protejarea familiei ca și instituție socială. O să-l întreb pe domnul Renard dacă în România există o asociație a familiilor catolice. Cred, din câte știu eu, există și mă cunosc de aproape cu colegii mei din această asociație în România, dar vreau să-l întreb pe domnul Renard privind subiectul. Monsieur Renard, my question would be, you mentioned that your organization, the Federation, has set up national organizations in different countries in Europe, Catholic family associations. I think that we have one in Romania as well, right? Yes, we do in Bucharest. Bucharest, yes. Headed by Mr. Barbut, Cornel Barbut. And I wanted to confirm before telling the public, because I do know that such an organization exists in Romania, but I wanted that confirmed through you so I can positively tell our audience this matter. So, dragilor, domnul Renard ne-a confirmat că într-adevăr și în România există o asociație a familiilor catolice din România, iar președintele acestei organizații este colegul și prietenul meu, Cornel Bărbuț din București. Dacă Cornel ne urmărește, bună seara, Cornel! Bună seara, dragi colegi din mișcarea creștină catolică pro-viață, pro-familie din România. Sperăm să ne urmăriți și dumneavoastră în seara aceasta. All right, Monsieur Renard, let's go ahead and tackle a different subject. So the topic that we have allocated for tonight has to do with presidential elections in France and the impact on values, Christian values, moral values, and so on and so forth. And as I have mentioned in a private message to you, when France speaks, Europe listens. When Monsieur Macron talks, everybody listens. France has been a very influential player in history in Europe and globally as well. And I think I mentioned that at least in 7/11, with the battle I forgot where the battle took place, Poitiers, if I'm not mistaken, France has carried on a large burden of Europe in terms of civilization, politics, democracy, wars, and so on and so forth. So having said that, preface my question with that is I would like for right now to focus on the time frame of 2000 all the way to 2017, before Macron became president of France. And personally, I have seen an evolution of values and politics in France. In the prior 17 years, France sort of going in the wrong direction, like
most of the countries in Europe with respect to marriage, gay adoptions, abortion, and so on and so forth. So before we actually talked about Mr. Macron, I would like to ask you to make a brief presentation summary of what happened in France between around 2000 and 2017 with respect to major developments, with respect to values. And before you answer the question, let me go back and switch to Romanian and present the question to the public in Romanian, and then you can present your answer in English. Deci, dragi colegi, l-am rugat pe domnul Renard, invitatul meu din seara aceasta, să ne explice evoluția valorilor în Franța, începând cu anul 2000 aproximativ până la anul 2017, înainte ca domnul Macron să devină președinte al Franței, privind non-valorile, cum e avortul, eutanazia, căsătoriile unisex, adopțiile homosexuale și așa mai departe. Deci vă rog să fiți cu atenție. Go ahead, Monsieur Renard, and we can switch now back to English. Well, we all remember maybe that the same-sex marriage had been decided by the predecessor of Mr. Macron, François Hollande, who was a socialist, and who had announced during the campaign before being electing a president that he would do so. There had been a lot of demonstrations progressively with huge crowds of people, and we can say that it was really a completely anti-democratic decision. But Hollande had a majority in the parliament who was in favor, because there were 55% socialist. And as he was obviously unsuccessful on other topics, he did not care about that one, and he let the process go to the parliament up to the end. So it was a real major change in the way you consider humanity in France. Considering that, because this is what the law says, that a man is the same as a woman. So we don't care whether a man lives with a woman or with another man. It doesn't change because they are equal. So they have the same rights. And in any case, this can be a marriage, this can be a family, and this can have children. It was in the same law. The adoption of children by same-sex couples was in this original law. We did not need anything more to agree to do this. As regards other issues like abortion, for example, it is an absolute disaster. France is the country in Europe with the highest number of abortions every year. And this is now being considered not only as totally normal and free, but there is also a heavy trend to make it a fundamental right. Fundamental right means that no other right can oppose to it. That, for example, it should be in the Constitution, in the supreme law. It is not yet the case in France, but there had been a resolution by the Parliament. And it is clear that since now 50 years, any opportunity to progress in that direction is being used. Number 3 is euthanasia. It is still forbidden in France. It was still forbidden in France during this time until 2017, but there were already starting influences lobbying to go in that direction in the name of autonomy. So there were big disputes
on autonomy versus solidarity. And last is surrogacy. At the time where President Hollande promoted the law on same-sex marriage, he promised that surrogacy would never be considered. So that was the situation at that time. Yeah, thank you very much, Monsieur Renard. I do have a question for you before I switch back to Romanian. There was a little bit of an interruption in our conversation, I think due to technical reasons. Did you say that Monsieur Macron, before he became president, he was a socialist and was against the gay marriage? Or did I understand that wrong? Mr. Macron? Yeah. He did not show up. At that time, it was very close to President Hollande. He was in the palace of the Élysée, and in the second half of the mandate of Mr. Hollande, he was a minister of Hollande. So he was in this majority, but he was not a member of the parliament. He was first a councillor, so we didn't know what he was thinking. Okay. He did not show up. All right. Let me make a brief summary of what you said in Romanian. Deci l-am rugat pe domnul Renard să ne spună care au fost evenimentele majore privind valorile în Franța, privind viața, căsătoria, înainte ca domnul Macron să devină președinte, și ne-a spus că, poate vă amintiți și dumneavoastră, domnul președinte anterior, Hollande, a legalizat căsătoriile homosexuale în Franța. Poate vă amintiți că au fost demonstrații masive în Franța la vremea aceea când se discuta subiectul împotriva legalizării căsătoriilor unisex între persoane de același sex. Din nefericire, Parlamentul francez a adoptat legea împotriva voinței chiar majorității francezilor la vremea aceea și au legalizat căsătoriile homosexuale. Cu același prilej au legalizat de asemenea adopțiile copiilor de către cuplurile homosexuale. Privind avortul a fost legalizat în Franța cu mulți ani înainte. Ne-a spus că este un dezastru în Franța, de fapt numărul cel mai mare de avorturi care la ora actuală se petrec, au loc în Europa, se fac în Franța. A menționat de asemenea că se încearcă la ora actuală ca avortul să fie transformat într-un drept fundamental, ceea ce, dragilor, ar fi un dezastru enorm, pentru că odată ce un drept este declarat drept fundamental, nimeni nu poate să atace acel drept sau să îl critique. Deci vă imaginați că dacă avortul ar fi declarat un drept fundamental în Franța sau oriunde în Europa, în România, de exemplu, noi nu am putea critica acest drept fundamental și am fi pasibili de a fi pedepsiți. Ne-a spus că au fost încercări de a declara avortul drept fundamental în Franța. Nu s-a reușit, dar a fost adoptată o rezoluție în Parlamentul francez care declară avortul un drept fundamental, dar din punct de vedere legal acest pas decisiv încă nu a fost făcut. Privind alte subiecte, eutanazia, ne-a spus că pe vremea domnului Hollande s-a încercat legalizarea eutanaziei în Franța, dar nu s-a reușit. Iar privind surogatul, subiectul a fost adus din nou în discuție pe vremea domnului președinției domnului Hollande, dar încă nu a fost finalizat acest proiect. Privind căsătoriile unisex, dânsul a menționat un alt lucru care vreau să vi-l menționez și eu în limba română. A menționat că, de fapt, căsătoriile între persoane de același sex înseamnă că nu mai există nicio diferență între bărbat și femeie, între femeie și bărbat. Am abrogat aceste diferențe fundamentale între ființele umane și ca atare am ajuns în situația în care ne aflăm astăzi. Deci, din nou, dacă aveți întrebări pentru oaspetele meu, vreau să mi le puneți. Mi-a pus cineva întrebare privind familia Furdui, o să revin puțin mai târziu privind familia Furdui. Aș vrea să pun o altă următoare întrebare care o să o pun domnului invitatului meu. Are de a face cu președinția domnului Macron și să facem o scurtă trecere în revistă, să vedem cum au
fost afectate valorile pe vremea președintelui Macron în ultimii 5 ani, deci între 2017 și 2022. All right, Monsieur Renard, going back to English now. The next question I would like to ask, I would like for us to discuss, or for you to explain to us, what happened during the Macron years between 2017 and 2022 regarding values. Again, marriage, adoptions, euthanasia. I've seen in the mass media a lot of comments coming from friends about artificial insemination and changing the law, surrogacy, and so on and so forth in France, granting more rights, if you will, to sexual minorities, if that would be the proper term to use. So tell us what happened in the last 5 years under Monsieur Macron. In the very beginning, President Macron decided to deliver a speech in front of the conference of the Catholic bishops in France. And this speech was, I would say, very good. He said that France needs that the Catholic express their views, do not be shy, because they have something to tell, as was the case in history, and blah, blah, blah. And then he came to some issues, some sensitive issues, like euthanasia, where he very openly said he was against, and he would not go into this direction. But number 2 was abortion, and then there he said that he doesn't share the views of the Catholic Church on that topic. Afterwards, he had been extremely criticized by those who had elected him, especially the leftist parties, in the name of laicity. The president should not go to have public discussions with the bishops, and also most likely the Masons, who were behind this whole programmation, and we were completely offended that Macron could take such freedom to have discussion with the Catholic bishops. Then he moved in a different way, and it happens that, unfortunately, by law, we are committed to revise every 4 years what we call the bioethic laws, which mean that the parliament explore all societal issues, as we now say, and consider all issues and make and think new proposals how to progress, because this is the idea that they have in mind. The society is in progress, so how can we progress on adoption, euthanasia, freedom, emancipation of children, but also, of course, same-sex marriage, adoption, and everything of that kind, and equality between men and women to make it in a whole. And in that direction, the President Macron was completely absent. He let the parliament do as if those issues had no importance. And number 3, he accepted a further step in the direction of abortion, which is now, it was a significant step, let me say, because abortion was in principle forbidden, but accepted in some specific cases. And now it is the contrary. I mean, there is no barrier. There is no condition. If a woman wants to abort, there is no sign to give. For example, before it was abortion was authorized for women in distress, and that notion has disappeared.
even so, you see, it is more than it looks. On other issues, let me say societal issues like euthanasia, nothing was made legally by a vote, but a lot of discussions started, including in the Economic and Social Committee, which tried to make a recommendation, but it failed. And based on that, Macron did not mention the topic evermore. But he let the discussions go. And I would say in the same time, he did not make any step in favor of families, not any. Whether it is on economy, on education, even worse, on education, he put some difficulties for those persons who want to operate school at home. Now it has to be not only declared, but it has to be authorized. So it's the restriction of the liberties of the families. That's what has happened, to my viewpoint, during these 5 years. Monsieur Renard, as you speak, I'm taking notes in English, so I can make sure that I present a faithful assessment of your comments. So if sometimes I appear that I'm more concentrated on my pen and paper, that's the reason. I'm going to make a summary in Romanian of what you just said, but I would like to ask you to also comment when we come back. If I'm not mistaken, on the 19th of January, Monsieur Macron gave a speech, I think, before the European Parliament or somewhere in Strasbourg. I have it in my notes someplace, where he suggested that the European Charter on Human Rights be revised to include abortion as a fundamental right, and the Federation of Catholic Families actually responded in an open letter. So if you don't mind, when we come back, commenting on that detail as well, because it's very important. It's really radical, and I think we need to touch on that as well. Deci întrebarea care am pus-o domnului Renard a fost care au fost punctele majore fundamentale privind involuția valorilor în Franța pe vremea președinției domnului Macron și a menționat 3 sau 4 lucruri. În primul rând, spunea că la început catolicii din Franța au fost cumva încurajați de domnul Macron pentru că a ținut o cuvântare, a ținut un discurs în prezența episcopilor catolici din Franța, în care le-a sugerat să fie vociferi, vocali în spațiul public și să afirme în spațiul public perspectiva catolică privind valorile și privind societatea. Privind eutanazia, în acea cuvântare domnul Macron spunea că este împotriva eutanaziei, dar spunea că este în favoarea avortului și liberalizării avortului. A fost criticat de către cei de stânga, politicienii de stânga, pentru că a ținut această cuvântare, deoarece Franța practică un sistem de laicism foarte strict, care interzice orice, spun ei în teorie, amestec între biserică și stat, și politicienilor de stânga li s-a părut inacceptabil ca președintele Franței să țină o cuvântare la o conferință a episcopilor catolici. Al doilea subiect important pe vremea președinției domnului Macron au fost legile bioeticii. Conform legii franceze, tot la 4 ani, aspectele bioetice trebuie să fie revizuite prin lege și dânsul nu a intrat în detalii, dar ne-a dat de înțeles foarte clar că în acești 4-5 ani s-a produs o și mai mare mutare, dacă vreți, a hotarului înspre non-valori, în numele egalității între bărbați și femei, în numele emancipării copiilor. Este un fenomen care se petrece la nivel european și începem să-l simțim și în Europa, unde statul acordă mai multă autonomie, dacă vreți, copiilor,
în detrimentul autorității părinților, ceea ce vedem în Germania și în alte țări, vedem că se petrece și în Franța. Al treilea aspect, privind avortul, pe perioada președinției domnului Macron, avortul a fost liberalizat și mai mult. Legile care până acum încercau să restricționeze avortul au fost relaxate și mai mult. Și o să am o întrebare privind avortul din partea domnului Renard în câteva secunde și voi reveni. Iar privind eutanazia, dânsul spunea că rămâne încă ilegală în Franța, nu a fost legalizată, cu toate că au fost făcute încercări de legalizare a eutanaziei în Franța în ultimii 5 ani. Politicile domnului Macron privind familia nu au fost deloc friendly, adică nu au fost deloc pro-familie, pro-valori. Dânsul a făcut un comentariu privind homeschooling. Franța restricționează accesul părinților la homeschooling și educația copiilor acasă și, în cuvintele dânsului, discriminează familiile acestea. Familiile care își aducă copiii la domiciliu trebuie să fie anunțate, trebuie să fie declarate, dacă vreți, către autorități. Iar privind avortul, am o întrebare pentru domnul Renard. Vreau să-l întreb dacă, asemenea avortului în statul New York din Statele Unite, avortul în Franța este permis până în momentul nașterii, deci revin într-o secundă. Monsieur Renard, I do have a question for you concerning abortion. You did state that abortion laws in France have been relaxed tremendously in the last 5 years. But I would like to ask you, you know that in New York about 2 or 3 years ago, New York revised its abortion laws and is essentially allowing abortion all the way to the point of birth. Do we have the same situation in France where abortion now, there is no term limit on abortion, and abortion essentially can be performed all the way to the before the actual birth of the child? Abortion is so much developed in France that all efforts are made to make it, simply a normal way. You may know that our demography is also going down, and it happens that if abortion was reduced by 50%, we could maintain the level of demography. So it's a very, very, very deep problem in the French society. Go ahead. And the issue is that only the Catholic Church is fighting against. What you are saying, Monsieur Renard, is really, really relevant and an eye-opener for me as well, even though I live in the United States, because unfortunately Romania is heading in the same direction as well. Let me clarify what you have just said in Romanian, and then we'll get back to Monsieur Macron and his recent speech on the 19th of January. Just one figure, if you permit. Yes. There are 1 million abortions every year in Europe, 200,000 in France, and even 220,000 in France. So it's a huge, huge number. The problem is extremely important in France. Deci domnul Renard îmi spune cu mare durere de inimă că în Franța avortul a devenit ceva foarte normal. Franța se confruntă cu un declin demografic foarte serios, adaug eu, la fel ca și România. Dânsul menționa că dacă avortul ar fi redus în Franța cu doar 50%, problema demografică a Franței ar fi stabilizată, în sensul că populația nu ar mai îmbătrâni atât de repede cât îmbătrânește acum și s-ar putea chiar produce o revitalizare demografică a Franței. Din cele 1 milion de avorturi care se fac în Europa anual, 220.000 se fac în Franța, deci cum vedeți, între aproape un sfert, între 20% și un sfert din toate avorturile care au loc în Europa se produc în Franța. Și menționam în engleză domnului Renard
că ne îndreptăm în aceeași direcție și în România. Așa că, dragilor, vă îndemn din nou, nu există o bătălie mai frumoasă în România sau pentru un creștin decât să lupte pentru dreptul la viață al copiilor nenăscuți. Mi s-a comunicat de asemenea că la ora actuală singura entitate din Franța care încă luptă pentru dreptul la viață al copiilor nenăscuți împotriva avortului este Biserica Catolică, ceva absolut lăudabil. Următoarea întrebare care eu am pentru invitatul meu are de a face cu o cuvântare pe care domnul Macron a ținut-o pe 19 ianuarie anul acesta, în care a sugerat, așa cum am menționat pe pagina mea de Facebook, astăzi, într-un comentariu, dânsul sugerează revizuirea sau adăugarea unui paragraf sau articol la Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, Drepturilor Omului, care să declare avortul un drept fundamental. Și vreau să rog pe domnul Renard să ne spună care este reacția dânsului față de această sugestie. Monsieur Renard, go ahead and tell us about Monsieur Macron and his recent call at the European level to amend the European Charter of Human Rights and include abortion as a fundamental right. Yeah. You may know that the president of the European Parliament died, and he was replaced, which means elected, by a woman from Malta. Malta is the last country of European Union where abortion is forbidden. So the election of this lady was a shock, and Macron was suspected because his party voted for her to have supported this candidature. And of course, he thought he had to give an equivalent sign to the leftists to compensate. So he made this declaration saying that, and also it was somehow against Poland and Hungary, but it was mainly to compensate the election of this Malta president. So he said that we will have to put new human rights and specifically adoption as a fundamental right in the European Union, which is absolutely shocking because it is not the case at the moment, even in France. But it was very political. And it shows that Macron is not reliable. He can make a speech and act completely differently. Right. Thank you, Monsieur Renard. Let me go ahead and present a summary of your comment in Romanian. Deci vreau să pun într-o mică perspectivă, la fel cum a făcut și domnul Renard, privind comentariul pe care domnul Macron l-a făcut pe 19 februarie. Deci, ianuarie, iertați-mă. Deci vă amintiți că mai devreme în an, domnul Sassoli, care a fost președintele Parlamentului European, a decedat și ca urmare Parlamentul European a ales un președinte nou și spre surprinderea și șocul multora dintre noi, chiar și al meu, persoana care a fost aleasă ca nou președinte al Parlamentului European este doamna Roberta Metsola din Malta. Malta este ultima țară din Europa care absolut interzice avortul în întregime. Doamna Metsola este pro-viață, catolică, iar în momentul în care ea a fost aleasă ca și președintea Parlamentului European, pentru a aplana vocile celor de stânga și a seculariștilor, domnul Macron a ținut un discurs în Strasbourg, unde pe de o parte ataca Ungaria și Polonia și pe de altă parte insista, cum spuneam, ca Europa, țările europene să revizuiască, cum spuneam în comentariul meu pe Facebook astăzi, să revizuiască Carta Europeană a Drepturilor Omului pentru a numi avortul ca drept fundamental în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Ca reacție la afirmațiile făcute de domnul Macron, Conferința Episcopilor din Europa, din Uniunea Europeană,
a transmis un statement, o declarație de opoziție și critică la adresa domnului Macron, pe care vi-o recomand. Se numește Statement of the Bishops' Conference of the European Union on the proposal of Monsieur Macron to include a right to abortion in the Charter of Fundamental Rights. Și o să caut să postez acest link, să postez linkul acestei declarații pe pagina mea de Facebook astăzi sau eventual luni. So I was telling the public, and I actually congratulated the Conference of European Bishops from the European Union on the statement which they have put out concerning Mr. Macron's proposition that abortion be included in the European Charter on human rights. Okay, we are going to move forward. We do have a couple of comments on tonight. Somebody is asking, would like to know details about the Islamist movements in France, and I will tell them that that is not the subject for tonight. You have a lot of comments, Monsieur Renard, in which the public in Romania is appreciating you being my guest tonight. They appreciate your faith. They appreciate the fact that you are not ashamed of your Catholic faith and Christian values. And everyone is commenting. We have a comment here from Australia, from a lady in Australia, saying excellent choice for a guest tonight, and comments of a similar nature. So again, thank you very much personally and in the name of the pro-life movement in Romania for being my guest tonight. All right. So the next topic that I would like to discuss is so here we are. In about 2 months from now, the French will go to the polls and they will vote a new president. And so far, there are 3 declared names. Monsieur Macron, to my knowledge, has not yet announced his candidacy as president of France, but likely he will. Let's talk about the 3 main contenders that we know are in the public arena right now, competing for the position as president. One of them is apparently, I have read in the French media, the candidate of the right, of the conservatives, and that is Madame Pécresse. Valérie Pécresse, if I pronounce that properly. So where does she stand on values, on Christianity, on abortion, on the sexual revolution? You mean Madame Pécresse, not Exactly. Madame Le Pen? Exactly. She's the one, yes. So Madame Pécresse is from the political party of Nicolas Sarkozy. She is herself a Catholic. She is married with children and a Catholic family, let me say. But in a way, it is a kind of traditional Catholicism. I'm not so sure that in the end, faith is such a very important value for herself and her family. It seems to be, yes, okay, but private, and she is not so tough on values when she goes to politics. I give you only one example. She had been the president of the big region around Paris. After a first mandate, there had been a second vote, and she took off out of her list all those members who had been elected with her coming from the Christian Democratic Party, the party which had been formally created by Christine Boutin, who showed up very warmly when abortion was adopted in France. Those Christian Democrat members of the Alliance
had been very good. I know many of them. They had been very active, but nevertheless, because at that time, it was 3 years back, the mood was not so much in that direction. Then she decided not to take them back in her list. So, okay, in principle, she has the same values as we do, but she will not fight so much for these values if there is a democratic risk for her. You're hitting the nail on the head, Monsieur Renard, because I am confronted with similar situations in Romania and unfortunately in the United States as well. Many people, politicians say, I am a committed Christian. And, of course, you do not doubt that because it's not for me to judge. They go to church, they go take communion every Sunday or whatever. But when push comes to shove, when they actually have to pass laws or defend the unborn and marriage and family and so on and so forth, you're absent. They don't vote. They don't promote legislation to promote our values. And it's like, why should I even vote for a person like that? But that's my personal frustration. I see that the two of us are sort of sharing this frustration. Let me again go back to Romania and make a short presentation of what you have said. So, dragi prieteni, după cum poate știți, cei care urmăriți alegerile prezidențiale în Franța, la ora actuală sunt 3 candidați. Pe moment, domnul Macron nu și-a anunțat candidatura la președinția Franței, dar pe moment sunt 3 candidați care și-au anunțat candidatura și la ora actuală în acest moment al interviului meu, discut cu domnul Renard. Prima candidată, l-am întrebat și l-am rugat să ne spună care sunt pozițiile acestei candidate privind valorile. Prima candidată este vorba despre doamna Valérie Pécresse, o doamnă de aproximativ 50 și ceva de ani, care vine din zona conservatoare, așa numită, de dreapta a politicii franceze, face parte din partidul care a fost inițiat, format de domnul Sarkozy, are 5 copii, este catolică, de fapt este o catolică practicantă, dar marea problemă pentru dânsa este că nu afirmă în spațiul public, nu își afirmă în contextul politic al alegerilor identitatea creștină, identitatea catolică și dânsul nu vede în ea o persoană, o femeie verticală care, dacă ar fi aleasă în funcție de președinte al Franței, ar promova valorile sau ar apăra valorile la nivel legislativ sau declarativ. Ne-a dat un exemplu, acum câțiva ani, dânsa făcea parte, de fapt prezida peste un fel de asociație politică care s-a format într-o regiune din jurul Parisului, în care erau mai multe persoane credibile, creștini democrați, de fapt, cum este și ARN. ARN este un partid creștin-democrat care promova valorile și doamna Pécresse, din câte înțeleg eu, i-a eliminat din această alianță care promovează președinția, candidatura ei la președinția Franței, iar oaspetele meu intuiește că această eliminare a creștin-democraților din această listă a fost făcută intenționată pentru a evita în spațiul public o discuție privind valorile creștine și importanța și relevanța religiei în spațiul public. Având în vedere că domnul Renard a menționat existența unui partid creștin-democrat în Franța, vreau să-i pun câteva întrebări pentru că e direct relevant acest subiect, direct relevant ARN, Alianța Renaștere Națională, care, după cum știți, este un partid creștin-democrat. Monsieur Renard, I do have a question. You mentioned something which sort of intrigued me. You mentioned that in France there is right now a Christian Democratic Party. Am I right about that? Yes. Oh, yes, that is right. Okay. And it is officially named Christian Democrat, or it was. Now they changed the name to VIA, the voice of the people. This Christian Democrat Party had been created by Christine Boutin
I don't know whether the name is familiar to you, but she has been long an important member of the French Parliament, and then she became a minister of Sarkozy. She was the minister of lodging, and she fought for families as much as she could, and she fought for human dignity in each and every case. And she decided to create this Christian Democratic Party, even though we all told her, don't try this, because unfortunately, for some understandable reason, the Christian democracy never worked in France. Right. It has worked in Germany, it has worked in Yes. Italy, it has never worked in France. And unfortunately, it's still true that this party is not as big as it should, because it's real serious. I do want to thank you, Monsieur Renard, for making this comment, because it's really so, it's touching me so deeply. It really hits home, because I am very much an advocate of Christian democracy, just like the founders of the Christian democratic movements in Germany and Italy after the war. They had a wonderful vision, and indeed pro-life, pro-human dignity. And respectfully, I did not, and I apologize, I did not know that right now in France there was a Christian Democratic Party. I'd never heard of this lady, but it's good to know that at least a small. Yep. The new name of this party is VIA. Yeah. And the president is Mr. Poisson. And it's good to know, and I'm going to look them up, because indeed it's good to know that even in France there is still a small remnants or group of Christian Democrats that promote human dignity and fight for families. A brief comment in Romanian, I'll come back to the next candidate, and that's going to be Madame Le Pen. Deci, dragilor, într-adevăr, domnul Renard a confirmat că în Franța există un partid creștin-democrat care a făcut parte din administrația domnului Sarkozy, iar președintele Partidului Creștin-Democrat din Franța, de fapt, a fost un ministru în cabinetul domnului Sarkozy. La ora actuală, acest partid nu este influent și ne-a spus de asemenea că, având în vedere că partide similare au avut mult succes în Germania, partidele creștin-democrate din Germania, din Italia au avut mult succes în trecut, din nefericire, având în vedere gândirea laicistă, laică a francezilor, acest concept sau concepție a democrației creștine nu a prins teren și nu a avut succes în Franța. Deci următoarea întrebare care o voi pune domnului invitat din seara aceasta are de a face cu cealaltă candidată la președinția Franței, care este doamna Le Pen. So, Monsieur Renard, let's talk now about the same question that I have for Madame Le Pen. She is, of course, known all over the world, all over Europe. Basically, her stance on immigration and Islamization and so on and so forth. But those are not the topics that we're going to discuss tonight. But again, we would like to know what the position of her party and herself are concerning values, Christianity, and the role of faith in the public domain. Well, I think it's a bit different with Mrs. Le Pen, because herself, she's not a Catholic, certainly not a practicant. Maybe she had been baptized, probably, because at that time everybody was baptized, but she is not interested in those issues. In faith issues, and unfortunately, maybe she also has an experience on her own family, which is not very satisfactory. Nevertheless, she will fight for Christian values because she is a conservative and because she knows that France has been built on these values. That the first initiative to make France was the baptism of Clovis in the first millennium. So
she knows the roots. She knows that all these values have been supporting the people in France, and she will definitely fight for it, not because of Catholicism, but because of history and because of the image of France. Which means that on some new, sophisticated or difficult issues, she has no personal view, but she can be influenced by those people who have thought about it. But spontaneously, I think she has no root. Right, I understand perfectly. I do have a follow-up question before I switch to Romanian. An inkling that I have about Madame Le Pen is that maybe she is willing to promote Christianity and Christian values as a counterpoint to the Islamic influence in France. Is my intuition wrong in that regard? In this sense, is she pragmatic, in other words? Yes. I would say so, yes. Yeah. Bun, deci privind doamna Le Pen, dânsul spune că nu e catolică, nu crede că pentru dânsa credința, creștinismul au vreo relevanță, dar ceea ce mi se pare curios este că dânsa a promis că va lupta pentru creștinism, va lupta pentru valorile creștine, dacă va fi aleasă în funcția de președinte al Franței, deoarece își dă seama că a fi francez înseamnă a păstra tradiția franceză, valorile franceze, care natural de mai bine de 1000 de ani sunt permeate și fundamentate și ancorate în creștinism. Deci avem o doamnă care nu este formal vorbind creștină, dar care pe față spune că va promova interesele familiilor și interesele creștine și valorile creștine dacă va fi aleasă în funcția de președinte a Franței. Este într-adevăr opinia mea personală aici, este natural surprinzător. Pe de o parte avem o catolică convinsă, doamna Pacres, care se numește catolică, dar pentru dânsa valorile sunt absolut irelevante în spațiul public, și avem pe de altă parte încă o femeie care candidează, Madame Le Pen, care nu se identifică ca fiind creștină, nu e creștină practicantă, catolică, dar pe de altă parte, straniu, va promova, spune dânsa, interesele și valorile fundamentale ale creștinismului în Franța, pentru că a fi francez înseamnă a avea o identitate și identitatea franceză, ca și cea europeană, sunt ancorate în creștinism. The next person that I would like to talk about, Mr. Renard, is a person that very few people in Romania know about. I have written about him a couple of times on my Facebook page, and that is Mr. Zemmour, right? Yeah. What is his first name? Mr. Zemmour is very new in politics, but he is not new at all in the media. Right. Let me go ahead. Let me switch to Romanian and introduce the topic, and then I'll come back to you with the question. Okay? 1 second, please. Thank you very much. Deci, acum vom discuta al treilea candidat la președinția Franței, care este domnul Zemmour, o persoană mai puțin cunoscută în România. Am publicat mai multe materiale privind dânsul pe pagina mea de Facebook și dânsul este o persoană conservatoare, e evreu, o să aflăm detalii despre dânsul, dar are multă tracțiune în spațiul public în Franța și vom afla niște detalii interesante și inedite privind candidatura acestui domn și să vedem care sunt șansele dânsului de a câștiga alegerile. So going back to Mr. Zemmour, can you please tell us about his background, his life? I just said in Romanian that from what I'm reading, he's Jewish by origin, and he's from I think Algeria or Morocco, and his parents came to France, many years ago, and so here we are. Fascinating person. Mr. Zemmour is, I think,
58 years old man. He's a Jewish, yes. His family origin is in Algeria. He was born in France, so his parents came to France, and he knows what is assimilation in France. He had been long a journalist. He was first in a team with a very well-known politician person who is fully respected in France, is Mr. Chevènement, who was a socialist, but also very interested in national issues. For example, he voted with the right against the Treaty of the European Union. And Zemmour has been trained by this person, and that is why he knows very well the history of France, even much better than Madame Le Pen we were talking about before. So he has been a journalist, he has been an essayist, he has written several books, and he was well known in the medias. He was invited in many sessions because he was a good speaker, a good polemist with accurate questions, accurate answers, full of documentation, so he was fully respected. And then now he decided to jump into politics, and of course the picture changed completely. All right. So, pe scurt, privind domnul Zemmour, într-adevăr o persoană foarte interesantă care parcă a apărut în spațiul public așa peste noapte. Suntem informați că dânsul are 58 de ani, este evreu, s-a născut în Algeria, părinții lui s-au mutat în Franța cu mulți ani în urmă. Domnul Zemmour s-a născut în Franța, a fost educat la școlile prestigioase ale Franței și a înțeles că, cu toate că etnic vorbind, aparții unei culturi diferite sau ai o religie diferită, trăind în Franța ai obligația să te asimilezi, să devii într-un fel francez, fără însă a-ți abandona rădăcinile tradiționale, religioase, etnice cu care ai venit în Franța. Dânsul are o activitate jurnalistică extraordinară care se extinde vreme de mulți ani, mai multe decenii. E bine cunoscut în presa din Franța, e comentator, eseist, a avut și un talk show, adică a avut un program special, mi se pare la radio sau la televiziune, o persoană conservatoare care privește politica din partea dreaptă a spațiului aspectului politic. Nu a fost până acum implicat în politică, dar a avut prieteni asociați care au fost implicați în politică, au candidat, au câștigat, a fost în Parlamentul francez și, din nou, dintr-o dată, acest om care este numit de către oaspetele meu în seara aceasta a good speaker, adică o persoană care vorbește bine, articulat, foarte bine documentat, cunoaște istoria Franței mult mai bine decât o cunoaște doamna Le Pen, dintr-o dată parcă tulbură apele politice în Franța prin candidatura lui. Întrebarea următoare care o am pentru oaspetele meu este să ne spună natural cam pe unde se plasează domnul Zemmour privind valorile, la ce ne putem aștepta în cazul în care dânsul va câștiga alegerile prezidențiale și va deveni președintele Franței. Monsieur Renard, thank you very much for the great details that you have given us about Monsieur Zemmour. Indeed, if I make a brief parenthesis, about 3 years ago there was a huge article on him in the New York Times magazine, about 17 pages, small print, on the life of this man. And one of the things that I picked up from that huge article was that Mr. Zemmour had been fined because he had violated France's hate speech laws. Am I right about that? I'm sorry, but the communication went very poor, so I could not. Okay.
That, That's your from what I understand, France has hate speech laws, correct? hate. Hate speech laws. That means you can be fined, punished if you say certain things in the public arena, correct? Ah, yes, Okay. yes. And I've been reading this massive article on Monsieur Zemmour, that he had been fined, punished by French authorities, fined money-wise, for making some statements. Is that correct? Yes, it is. But we must say in the same time that he had many cases, and in most of them he won in the end. And there are, of course, now two new issues on which he failed, because let me say, the sensitivity of the judges have changed, because the influence are stronger, for many reasons, because also he entered into politics. So yes, he has been fined, but he decided to go for appeal, and we never know, because I think that in the end the judges will deliver a straight statement. I must also say that Mr. Zemmour has been suited only for, if I'm not wrong, only for speeches, not for whatever he has written in a book or in an article. And you can also imagine that in a speech, you can, according to the context, you can deliver a sentence which is immediately put in the public by your adversaries, ignoring the way it has been produced. So that's it. Deci am făcut o mică paranteză în conversația mea cu domnul Renard și l-am întrebat privind aceste legi, care de fapt le avem și în România. Vă amintesc că în România avem CNCD, Centrul Național pentru Combaterea, sau Comisia Națională pentru Combaterea Discriminării, care, sau Comisia, am uitat exact cum îi spune, care ne amendează dacă facem anumite afirmații în spațiul public care jignesc, fie grupuri sociale, fie anumite aspecte din viața politică, ceea ce, după cum știți, eu sunt total împotrivă. Libertatea de expresie, libertatea cuvântului este fundamentală, sacrosantă și este inacceptabil pentru o democrație să aibă astfel de legi. Dar iată că acest domn extraordinar, Zemmour, un intelectual cu o minte ageră, bine documentat, multă experiență în jurnalism, a fost dat în instanță de foarte multe ori, pentru că în cuvântările lui făcea anumite afirmații pe care anumite persoane le găseau ofensive și l-au dat în instanță. Ceea ce este interesant, spune domnul Renard, este că până în anul acesta, în anul 2022, domnul Zemmour a câștigat toate cazurile când a fost dat în instanță, când a fost acuzat că a încălcat aceste legi privind libertatea de expresie în Franța, dar în momentul în care a devenit influent în politica franceză, recent a primit o amendă. Amenda nu a fost dată în instanță și, din nefericire pentru domnul Zemmour, nu a câștigat cazul, iar domnul Renard crede că nu a câștigat cazul din motive politice, nu din motiv că nu ar fi avut dreptate din perspectiva legilor și Constituției franceze. Deci asistăm la o politizare, spune dânsul, a tribunalelor din Franța, când e vorba de o persoană care are influență în spațiul public. All right, let's talk about Mr. Zemmour. Where does he stand with respect to values? Is Christianity any relevant to him? Christian values, abortion, demography, anything like that? Yes. As I said, Mr. Zemmour is Jewish, and the Pope said that the Jewish are our old brothers. And Mr. Zemmour is a very good knower about history, much more than Mrs. Le Pen, for example.
And even if he is not Catholic, because he is a Jewish, he knows that the French civilization and the European civilization are really founded on Catholic values. And as his fight is for civilization, he definitely wants to put in discussion the future of our civilization. Is it in danger because of the Muslims, or it is not? And he is convinced that it is, and he is convinced that this civilization needs to be protected, supported, consolidated, and spread over because it is good for us, and because it is our history and our future, and therefore he is very strict on the values. And as a significant sign of it, you have one man who is well known in France, probably a little bit less now in Europe and in the US, who is Philippe de Villiers. Philippe de Villiers had been a member of the European Parliament. He was the founder of Le Puy du Fou, which is a huge historical memory that took place in Vendée. These guys had created a movement, then which turned to a political party, which name was Fight for Values. Now he retired. He is no longer a member of parliament, but he is still influencing, let's say, the right thinkers. He had been a member of the Republica for some time. He had been close to them. And now he is completely retired, but he decided to support Zemmour. And he did a big sign because his fight is really for values, and values of the Catholic values. And number two, the Christian Democrat leader I was mentioning before, Mr. Poisson, the president of VIA, has also decided to support Zemmour. And now we see, let's say weeks after weeks, that some of the members of the party of Mrs. Le Pen, and mainly those who are of Catholic origin and convictions, move to Zemmour. So we'll have, of course, to listen to what is being said, but we also have to look at the signs. If those people decide to join Zemmour, while the fight of their life has always been to fight for values, it proves that Zemmour is considered as credible by those people to protect the values and to promote the values. We have some people from France watching us right now, Monsieur Renard, and the last comment I'm seeing actually is in French. We are seeing comments in Romanian, in English, in French. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. It comes from a lady by the name of Antonia. And so I recognize other names from France, people that follow us, that watch us tonight. So you are very much appreciated. Okay, so let me again go back to Romanian and make a presentation of this fascinating commentary that you made about Monsieur Zemmour. Deci, dragilor, al treilea candidat, care și mie mi se pare din ceea ce spune domnul Renard, mi se pare destul de credibil, candidatul Zemmour, din nou este evreu, dar este pro-creștin. Dânsul își dă seama că Franța și Europa, civilizația franceză și europeană, sunt clădite pe valori creștine, în principal valori catolice, și dânsul, cu toate că nu este catolic, își dă seama că Europa nu poate supraviețui decât dacă își va menține fundamentele și
pozițiile inițiale valorice care sunt ancorate în creștinism. Dânsul nu se reține în spațiul public să afirme că la ora actuală există amenințări la adresa civilizației creștine în Franța și în Europa, iar una din aceste amenințări o constituie grupul musulman și islamist, atât în Franța cât și în celelalte țări din Europa. În opinia dânsului, a domnului Zemmour, creștinismul este forța ideologică și valorică care a mai rămas, singura care a mai rămas, care să contracareze influența islamului în Europa. O Europa este imposibil, nu va putea avea un viitor fără valori și fără moralitate, crede domnul Zemmour, dacă nu este ancorată în valorile, tradiția și teologia creștină, în special cea catolică. De asemenea, domnul Renard ne spunea că în ultimele câteva săptămâni sau luni de zile, domnul Zemmour a început să primească tot mai mult sprijin din partea altor politicieni din Franța, cât și din partea catolicilor tradiționali din Franța. Așa că domnul Zemmour se poziționează într-o poziție destul de favorabilă privind alegerile care vor veni în luna aprilie. O persoană influentă care îl sprijină pe domnul Zemmour la alegeri este domnul Philippe de Villiers, de care vă spun sincer până acum seara nu am auzit, dar dânsul a fost în Parlamentul European vreme de mai mult timp. Dânsul a format o formațiune politică în Parlamentul European și în Franța care luptă și a luptat pentru valori. Poate o vocea celui care strigă în pustie, dar totuși o voce pro-valori, care promovează valorile și creștinismul. Și de asemenea, spunea dânsul că creștini-democrații din Franța, care sunt la ora actuală sub conducerea doamnei Poisson, de asemenea sprijină candidatura domnului Zemmour la alegeri. O să-l întreb pe domnul Renard care e situația privind sondajele de opinie, privind aceste trei persoane, să știm unde se află domnul Zemmour, doamna Le Pen și doamna Pécresse. All right, Monsieur Renard, as of right now, where do these three persons stand in the polls? Madame Pécresse, Madame Le Pen, and Monsieur Zemmour. We are not including here Mr. Macron. Which one is more? Well, where do they stand in the polls? In the surveys, you mean? Yeah, in the that's right. In the surveys, you're right. In the opinion polls. Well, it is changing. Until now, we had Macron on top with 25%, and then all three, Mr. Zemmour, Mrs. Le Pen, Mrs. Pécresse, very close to each other. And during the last weeks, it was still the case that Mrs. Le Pen was above, then Pécresse raised, and Zemmour progressed continuously. Today was a new survey, so it needs to be verified by others, but it was published by Le Figaro, La Chaîne Info, and RTL, a big radio in France. Le Figaro is a big newspaper. And for the first time, this survey says that Zemmour is now the first of the three. Le Pen number 2 and Pécresse number 3. I don't know how we can take this information. Certainly, it will continue to vary, but I guess the stability of Zemmour to force a debate on civilization is something that people like. Mm-hmm. Mm-hmm. Before I comment in Romanian, I want to ask you a brief question. Has France ever had a Jewish president? I don't know. I doubt it. I don't know. I do not know that, so I'm asking, has France ever had a Jewish president?
Or if you don't know, you don't know. Of course, I know that this conversation is a bit public, but if I may tell you, I think that the Islamic will never vote for him. Oh, okay. Well, the Jewish will not vote for him because they okay. don't like to be on the first line. Okay. And maybe the many women also will not vote for a Jewish coming from Algeria. Right. But what's important is that immediately after the presidential election, we will have the election for the MPs. We will completely renew the parliament immediately after the election of a new president. So whoever he is, we can imagine that the ideas which have been promoted by all those three challengers will have to be in the parliament. Maybe Macron will win, but he will have a parliament where all these sensibilities will be explained, and maybe they will join. You never know, because it is a bit stupid that we see Mrs. Pécresse, Mrs. Le Pen, and Mr. Zemmour, all three around 15%. Why? They more or less defend a lot of common ideas. Maybe not with the same words, maybe not with the same accuracy, maybe not with the same courage, but in the end, the roots are there. So if they cannot join for a presidential election, maybe they can do it for the next step, which would be the election of the parliament, and then the whole picture will change. L-am întrebat pe domnul Renard unde sunt aceste trei persoane în sondajele de opinie și mi-a spus că chiar astăzi a fost emis un sondaj de opinie publicat de publicația Le Figaro, care majoritatea românilor au auzit de Le Figaro, o publicație conservatoare, și un alt sondaj de opinie publicat de RTL, bănuiesc că spune în românește, radio, nu știu ce, internațional, nu știu, probabil ceva similar. Și conform acestor sondaje de opinie, de fapt au fost trei care au fost publicate astăzi. Dintre cei trei, la ora actuală, domnul Zemmour este în topul sondajului de opinie, doamna Le Pen a doua și doamna Pécresse pe locul 3. Domnul Macron încă este în vârful piramidei, în vârful clasamentului posibililor viitori președinți, cu 25% din voturi, iar ceilalți trei formează aproximativ 75% din celelalte voturi sau preferințe care au fost exprimate. L-am întrebat pe domnul Renard dacă vreodată Franța a avut un președinte francez. Din câte înțeleg eu, nu a avut și rămâne să vedem cum vor evalua alegerile de după parlamentare care vor avea loc în Franța tot anul acesta după alegerile prezidențiale. All right, I do have a question that somebody has texted to me, Monsieur Renard, and that is actually two questions. The first one has to do with contraception, and I might be wrong about this, but if I'm not mistaken, I think it was the French who discovered or put out the contraceptive, birth control pill. And the Catholic Church has been fairly consistent on this issue and has repeatedly stated that contraception is incompatible with the Catholic faith. And I really appreciate this position of the Catholic Church because myself, I'm a Protestant. Actually, I'm an evangelical. And in my area, in my sphere, if you will, of theology, evangelicals have been late in tackling the issue of the birth control and the contraceptive. So the people, somebody in Romania sent me a text message asking me to ask you, what is the position of the Catholic Church concerning birth control,
the pill, contraceptives, and so on and so forth? Some of us consider that 𝐏𝐿𝐼𝐕𝐄, the text from Paul VI, was very prophetic and extremely useful, but it has been deeply contested in France, and we still have the signs of it. And unfortunately, I must confess that most of the Catholic in France still today do not follow the teaching of the Roman Catholic Church in terms of contraception. And I must say also that our bishops at that time, it was long ago, but at that time they were also not supporting this teaching of the church, and we now have the results that the people are not following, unfortunately. L-am întrebat pe domnul Renard care este poziția Bisericii Catolice în general și a celor din Franța privind contraceptivele. Este un subiect cam spinos și în România și în toată lumea. Biserica Catolică a fost prima biserică sau confesiune care s-a poziționat ferm împotriva contraceptivelor. Contraceptivele, poate vă amintiți, au fost demarate în Franța, din câte înțeleg eu și mă amintesc, prima pilulă de control a sarcinii a fost de prevenire a sarcinii, a fost făcută în Franța și francezii catolici au reacționat primii privind această procedură de a preveni formarea ființei umane, a vieții, și Vaticanul s-a pronunțat împotriva contraceptivelor, dar din nefericire, spune dânsul, în Franța la ora actuală majoritatea francezilor practică această formă de control a nașterilor folosind pilula și contraceptivele. We still have a lot of several topics to cover, Monsieur Renard, but if time does not allow, or if you feel exhausted, we can stop. But I have a lot of comments and a lot of questions that I'm getting on my WhatsApp from the public that they would like to tackle with you. But again, we are going to respect your time and your level of energy. One subject that I'm sort of taking advantage of your presence here on my Facebook page tonight. One subject I would like to tackle with you is a personal concern that I have, which I see in the United States, of course, in Europe, and also in Romania as well. The younger generation does not appear to be as much interested in faith, in Christianity, in values, in the Catholic Church, in the case of my Catholic friends and brothers, fellow Christians. They don't seem to be that much interested in these topics, to practice them or to learn or promote them. What is the situation like in France with regard to the young generation? And let me ask this question in Romanian so they will follow while you think about the answer. Întrebarea care am pus-o acum domnului Renard este următoarea. Observ în Statele Unite, natural în Europa și din nefericire și în România, că generația tânără parcă devine mai puțin interesată în valori, în promovarea valorilor, devine mai puțin interesată în a merge la slujbe religioase, la liturghie, în alte cuvinte, la a practica creștinismul și valorile creștine, și l-am întrebat să ne spună care este situația privind tineretul în Franța din această perspectivă. Go ahead, please. Well, I see some very positive signs in France since, let's say, 10 to 15 years. My generation, and probably the one which was immediately after, those who had been living with the 1968 revolution, suddenly discovered that their faith was not really rooted. It was mainly coming from the teaching from their parents, but there were no self
engagement in it. And I see in the young today, since, again, very few years, 10 to 15, probably the fruits from the visit of John Paul II in France in 1981, when he first created the World Youth Days. The impact was absolutely impressive. And I now see young people really deeply involved in not specifically on values, but in the religion itself, in faith, in relation with Jesus, in prayers. You cannot imagine how many young people pray, which was not the case 15 years back. A lot of people were mentioning religion and values and so, but they were not really praying. And those new persons, yes, are really embedded. During the big demonstrations we had at the time of the sexual marriage, there were a lot of groups of people going into prayers at night after the demonstration. And I now see that it continues. Of course, it's a minority, but it is growing, and it seems to be very deep, probably much deeper than what I had experienced myself before this time. So maybe this is the benefit of John Paul II. I'm quite convinced on it, and you see that such persons have a very long-term effect. It's probably also the success of a lot of youth movements who went back to their roots when the origin seems to be difficult. And now you have a lot of Catholic groups of young persons really working, praying, supporting each other, and therefore I'm full of optimism. Of course, again, it's a very small minority, but it is what we need. I must say that I'm really encouraged by what you said, Monsieur Renard. I was expecting you to provide a very distressing response to my question, but I must tell you, you have taken me by surprise, and I'm absolutely enthusiastic and enthused and happy. I'm rejoicing actually in what you have just said. I did not know about these positive trends, as you call them, among the youth in France. So let me summarize this in Romanian for those that watch us tonight. Deci întrebarea mea pentru domnul Renard a fost care este influența sau dacă mai există vreo influență creștină în rândul generației tinere în Franța la ora actuală. Spre surprinderea mea, dânsul spune că există tendințe pozitive, aspecte pozitive și spune dânsul că în ultimii 15 ani a observat o oarecare tendință spirituală în rândul tinerilor din Franța. După cum și noi știm, în anul 1968 au avut loc marile revolte și demonstrații anti-religie, anti-biserică în Franța, seculariste, dar în ultimii 15 ani tinerii și-au dat seama că între 68 și până în an recent societatea a luat-o razna și tineretul vrea să își regăsească, să redescopere originile și rădăcinile spirituale și valorice ale strămoșilor lor. În 1981, Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat Franța și cu acel prilej a stabilit o sărbătoare globală mondială care se ține loc anual în unul din marile orașe ale lumii, care se numește World Youth Day, adică Ziua Mondială a Tineretului, la care participă sute de mii, poate chiar milioane de tineri din toată lumea. Dânsul spunea de asemenea că s-au ivit în Franța în ultimii ani o mulțime de grupuri de tineri care se roagă. Tineretul din Franța a redescoperit rugăciunea, importanța și puterea rugăciunii. Cu mulți ani în urmă, când francezii protestau împotriva căsătoriilor unisex,
Foarte mulți dintre cei care au demonstrat au fost tineri și spre surprinderea mea dânsul spunea că în final, după ce aceste demonstrații în timpul zilei aveau loc, noaptea, în timpul nopții aveau loc ore întregi și lanțuri de rugăciune pe care le țineau acești tineri pentru promovarea căsătoriei tradiționale și naturale între un bărbat și o femeie. Deci, după cum spune dânsul, este un interes mai mare la ora actuală în spiritualitate și în creștinism în rândul tinerilor decât a fost cu câteva decenii în urmă. O veste bună și sperăm că aceste trenduri să continue și mai departe. I don't have that many more questions for you. What can you tell us? Suppose that Mr. Macron is elected as next president of France. 2 months from now, 3 months from now, what should we expect under his presidency over the next 5 years as far as values are concerned? What new frontiers? What's new? What more damage, in a sense, can he make as far as values are concerned? Mr. Macron is a liberal, and he will remain a liberal. So he will not certainly like to tackle sensitive issues regarding values, regarding traditional values and societal issues. But he will do it if he has a majority who is pushing him to do it. So the most important maybe is to look, if Macron is elected, at who will be in the parliament, which kind of forces. Because the president cannot do everything on his own. And we are sure that Macron likes very much foreign affairs, that is very much addicted to business, to growth, to making money, to develop, I don't know, all those issues which are very important. I'm not saying that they should not be considered, but he will have enough to do with all these issues to implement, to promote, to support, that he will not spontaneously go to the values. He will do it only if in the parliament there are important expectations from this. That is maybe also why he is not yet a candidate. He doesn't want to talk about that. So he will be a candidate as late as possible, and in between he is the president. So he is in a way telling to everybody, well, don't worry, it's just a formality. In May, I will be again the president. So he's not making a campaign. He's not campaigning with values. We don't know what he thinks about it. And my expectation is that the next steps regarding values will depend more on the parliament than on the president, if it is Macron. L-am întrebat pe domnul Renard să ne spune care va fi impactul următorilor 5 ani asupra valorilor în Franța, în cazul în care domnul Macron va fi ales președinte. Opinia dânsului este că domnul Macron este un liberal, ceea ce în România înseamnă progresist, neomarxist. Dânsul va fi neutru privind valorile, în sensul că va fi absolut indiferent față de valori. Pe nu-l interesează creștinismul, nu-l interesează valorile, dar va lua măsuri într-o anumită direcție privind valorile dacă va fi împins din spate, și asta va depinde foarte mult de alegerile parlamentare care vor avea loc în Franța în luna iunie, din câte înțeleg eu, după ce vor avea loc alegerile prezidențiale. Deci, cum spune și dânsul, dacă Parlamentul îl va împinge din spate să facă ceva privind valorile, să legifereze anumite lucruri, o va face, dar dacă nu, probabil că va menține o poziție de neutralitate,
Domnul Macron este interesat parcă mai mult în politica externă, politica economică și dezvoltarea Franței decât în valori, familie și lucruri asemănătoare care sunt importante pentru noi. În final spunea că ceea ce de fapt mulți dintre noi deja știm, dânsul nu și-a anunțat încă candidatura la președinția Franței, nu face campanie, nu iese în spațiul public privind, știu eu, să-și anunțe candidatura, dar în final domnul Renard crede că domnul Macron, cu toate că ne ține în suspans pe mulți dintre noi, cei interesați, își va anunța candidatura pe ultima 100 de metri și va intra în campania electorală. Mai am doar 2-3 întrebări pentru domnul Macron și după aceea scuzați-mă, pentru domnul Renard și dacă aveți întrebări, vă rog să puneți întrebările în următoarele 3-4 minute ca să le putem aborda cu invitatul meu. We are almost done. I do not know, Monsieur Renard, to what extent you can answer this question, but maybe you do not want to answer it today, but right before the elections, I'm going to ask you maybe a second time, with whom should the French people vote, given our interest in values and so on and so forth? Which one of where should they pull the lever? Where should they stop and press, pull the lever, so to speak? For which candidate? Who am I to make recommendations? I would simply say that everyone should do it in conscience. Everyone has a conscience, and you have to enlighten your conscience in listening, studying, comparing, watching. I can recommend a tool which has been set up in a website of the Catholic Family Associations in France, with 44 proposals from the Catholic Family Associations regarding this election, and a table where they compare the answers of the various candidates regarding those values. So if your conscience tells you that you have to vote for your values, you can go and visit this site, inspect, check the tool, and you will understand. Now, second, I take a risk in saying a bit more. For those who are in France, you know that Macron's strategy was to burst out all political parties. He did it with the Socialist. The Socialist Party has almost completely disappeared. He failed with the party of Nicolas Sarkozy, the Republicans, even though there had been some cracks in this party at several times. For example, when Mr. Wauquiez was the president of this party, a certain number of people left because they thought he was too much defending the values, and Mrs. Pécresse was one of them. She left the party, and now she is back. So you can imagine that if Mrs. Pécresse is not in the second turn of the presidential election, this political party will completely burst out, because for them it's totally unacceptable that they are not in the second turn. They have been waiting since Sarkozy to get back to the power. So there will be internal fights, and this party will explode. And then this will be time of recomposition, reorganization of the right and political parties. That's what we know, or we can imagine. And this is the reason why I tell you, of course, the presidential election is important. This is the first step. We have to listen, we have to work, we have to support and make a decision. But we should
specifically concentrate on the next step will be the Parliament. Ca răspuns la întrebarea mea, domnul Renard a zâmbit și mi-a spus că nu poate să recomande pe nimeni la ora actuală pe nume la alegerile prezidențiale din Franța. Sper să o pot face eu în luna aprilie, poate în luna mai de asemenea, dar ne-a recomandat să intrăm pe site-ul web al Federației Asociațiilor Familiilor Catolice din Europa, unde există informații privind candidaturile diverselor personalități care candidează în anul 2022 la diferite funcții naționale și în funcții unionale și ne-a sugerat să ne informăm de acolo privind pozițiile pe care fiecare candidat le deține privind valorile. Din câte înțeleg eu, sunt 44 de puncte specifice care descriu pozițiile acestor persoane și din nou fiecare dintre noi, mai ales românii care au cetățenie franceză și vor vota în Franța, pot să se ghideze după lucrul acesta. Într-adevăr, este ceva ce s-a practicat și în Statele Unite vreme de mulți ani și încă se practică. Bisericile din America, în preajma alegerilor, emit buletine de vot în care nu recomandă persoana care să fie votată, doar prezintă pozițiile pe care candidații le dețin privind valorile și în funcție de acele poziții, creștinii sunt îndemnați să voteze în conformitate cu conștiința lor. Un alt lucru care l-a menționat domnul Renard este că vor avea loc, cum spuneam, alegerile parlamentare în luna iunie și acelea vor fi la fel de importante ca și cele prezidențiale, pentru că dacă nu va fi o majoritate conservatoare în Parlamentul francez, începând din iunie încolo, e posibil ca legi antivalori să fie adoptate în Franța. Ultima întrebare care o am pentru domnul Renard privește Catedrala Notre-Dame. S-a petrecut incendiul de acum 3 ani, mi se pare aprilie sau martie 2019, și vreau să-l întreb să ne aducă la situația curentă privind încercările de a remodela, reconstrui acest simbol al creștinismului european. Personal nu am citit mult în presa din România sau chiar din străinătate privind progresul care s-a făcut din 2019 până acum, dar l-am rugat pe domnul Renard să ne aducă la zi informațiile curente privind eforturile de a reclădi și reconstitui Catedrala Notre-Dame. Monsieur Renard, my final question for you is going to deal with Notre Dame. We know that about 3 years ago, the church building was destroyed. Well, not totally destroyed, but certainly impacted to a great extent by fire. So, as I told the public in Romanian, I have not actually seen in the mass media in Romania or in the United States much news about the efforts to revamp and rebuild the cathedral. What can you tell us about the current state of affairs? How much longer do you think it's going to take to finish? Will the new Dame be as extraordinary from all points of view as the old Notre Dame, the style, architecture? What can you tell us? Well, I would like first to tell you that I also personally have been extremely impressed by the impact that this tragedy had worldwide. I could not imagine that so many people all around the world were so much linked to this cathedral, which is, of course, as you said, a symbol of Europe, of Christianity, of France, of tradition. I did not really expect that. Of course, we had the images indirect. We could see the arrow collapsing, and it was extremely impressive. But nevertheless, the emotion was even much more than this, and maybe something to do with transcendence, hopefully.
which is a real symbol. So as a result, a lot of money were promised to rebuild the cathedral, and this money came. Until now, there had been promises for donations up to 830 million euros. Some people say it will be not enough. Some others say it's far too much, so we don't know. But nevertheless, it's an enormous amount. And I must confess that personally, I'm still a bit embarrassed when I see how many churches and monuments have been destroyed by Daesh in the Middle East. Should we reasonably spend all this money for the cathedral? The answer is yes, because it is important for so many people in the world. Now, where are we with the project? Macron had said from the very beginning that we want to rebuild the cathedral in 5 years. I can see in the informations we have that it is really progressing fast. All the works are really properly managed, and now we have passed a very significant step, which is the securization and consolidation of the remaining parts of the cathedral. So we are sure from now that nothing more will fall, collapse. Everything has been consolidated. To do that, we have already spent 2 years and 165 million euros. So from now on, the reconstruction can really start, and it has effectively started in the beginning of this winter. The plan is to reopen the cathedral in 2024, as Macron promised. But this doesn't mean that everything will be finished. It will be reopened for the church to celebrate Mass. But the works will continue. As regards the expenses, frankly speaking, I cannot tell you more than 800 millions of euros have been provisioned. A very important decision has been made, is that the cathedral will be rebuilt the same as before. There had been a lot of discussions with people thinking that, well, we are in modern life, we should take opportunity to give new ideas, new thing, a new look. But the decision was made. No, it will be as before. Maybe only for some materials, there will be some changes, and mainly in order to avoid that such event like the big fire start again. But the look, the feeling, all this will be respected in detail, and that is very important. Thank you truly for giving us this magnificent and brief presentation of the state of affairs with respect to this magnificent cathedral. Let me go ahead and make a summary in Romanian of your comments. And then I will once again take a look at the comments that have been made by those who follow us on Facebook tonight. And if there are any comments that warrant a response from me or from you, I will let you know. If not, we will end our dialogue, our discussion tonight. Deci, privind subiectul Notre Dame, un subiect natural extrem de interesant și care intrigă și nu putem evita, ne-a comunicat câteva detalii foarte interesante. În primul rând, ne-a spus că la nivel personal, ca și francez și catolic, a fost absolut impresionat de ceea ce a văzut în momentele în care, după ce acest incendiu a fost stopat.
În ce sens? În sensul reacției și impactului mondial, reacții pozitive din toată lumea privind afectarea negativă sau aproape distrugerea în întregime a acestui simbol al creștinismului. Deci reacția mondială a fost pozitivă, parcă toată în unison, la ceea ce domnul Renard nu se aștepta și, cum spun, a fost impresionat. Când e vorba despre finanțe, până la ora actuală au fost promise fonduri din partea organizațiilor diverse, mondiale, private, publice, suma de 130 de milioane de euro pentru a restaura în întregime catedrala. Din această sumă, o mulțime de bani, o mare parte deja au fost donați, rămâne ca și alte sume să fie donate. Unele persoane sau experți sunt de părere că 130 de milioane de euro nu este suficient pentru a termina reclădirea sau reconfigurarea catedralei, alții se plâng că suma este prea mare. Domnul Renard, de asemenea, a făcut o afirmație care, într-un sens, mi-a atins inima și conștiința. Pe de o parte, dânsul este prins între ciocan și nicovală, privind unde se poziționează, privind aceste sume imense care sunt alocate pentru reclădirea catedralei. Când te gândești, spune dânsul, că în Orientul Mijlociu sunt așa de multe biserici care au fost distruse, spun eu, nu dânsul, de islamiști, de insurecții și de acțiunile armate ale teroriștilor musulmani din Orientul Mijlociu, și unii poate ne-am spune că banii aceștia ar trebui mai bine să fie folosiți pentru a reclădi bisericile distruse din Orientul Mijlociu, dar în final dânsul spune că este de acord că această sumă, cât este ea de mare, să fie alocată pentru reconstrucția catedralei Notre-Dame, pentru că din nou este un simbol al lumii, al creștinismului, al civilizației mondiale. Până când să ne așteptăm ca această catedrală să fie finalizată, dânsul spune până în anul 2024, deci într-o perioadă de 5 ani de când a avut loc incendiul. Până la ora actuală au fost cheltuiți 165 de milioane de euro pe restaurarea clădirii, iar în ceea ce privește progresul muncii de construcție, de recondiționare și reclădire, până acum au fost finalizate structurile interioare care susțin clădirea să prevină un colaps ulterior a clădirii. De asemenea, ne-a spus că a existat o mică dezbatere în Franța privind reclădirea, dacă catedrala nouă să aibă anumite aspecte arhitecturale noi, moderne. În final s-a decis că nu, Notre-Dame va fi reclădită în configurația inițială, originală. Singurele modificări sau lucruri noi care vor fi adăugate la clădire vor fi materiale de construcție noi, de la sine de înțeles, pentru a preveni avarii în viitor, pentru a preveni noi incendii și așa mai departe. Acum vreau să văd comentariile dumneavoastră, dacă sunt comentarii la care e potrivit să răspundem, adresate domnului Renard sau mie personal. Greetings to you, Monsieur Renard from Germany. Okay, somebody's asking me a question and I will need to answer it in Romanian in about 2 minutes. Maria Popa, privind familia Furdui, am aceleași noutăți care le aveți și dumneavoastră. Pe data de 27 februarie, adică de mâine o săptămână, e programat o mare demonstrație a românilor din Europa în Vansrode, orașul în care copiii și familia, cei 7 copii ai familiei Furdui sunt ținuți în detenție. Vă îndemn pe toți, dragi români, cu mic, cu mare. Mi-ar face mare plăcere să văd la Vansrode 10.000 de români din toată Europa, din România și din restul țărilor din diaspora, care să descindă în Vansrode să ceară întoarcerea copiilor acasă. Am
Chiar am fost impresionat de un mesaj care l-am primit din Marea Britanie, din Londra, unde unul din pastori pur și simplu a anulat slujba religioasă, liturghia programată pe 27 februarie, îndemnându-și toți enoriașii sute mii din Londra români să treacă canalul Mânecii și să descindă în Vastrode pentru a-și arăta solidaritatea cu familia Furdui. Dacă știam dinainte, poate puteam și eu să-mi programez timpul să fiu prezent în Europa, dar din nefericire nu pot. Other comments, those who follow us are very grateful for your participation tonight, and they are wishing you luck and God's blessings and God's speed in your future endeavors, Monsieur Renard. And we are going to close here. And again, personally, I want to thank you very, very much. I was really honored, and hopefully you can come to Romania as well. I'll be in Romania in 2 weeks from today. Maybe you can join us in Romania again later this year, maybe next year, and give a speech in one of our meetings. You're an extraordinary man. You're a person that's really impacting me, influencing me, and inspiring me. Our struggle is the same, regardless of the Christian label that we carry, Catholic, Protestant, or Orthodox. So if there is anything else that you would like to say to the public in Romania, Monsieur Renard, go ahead and make your final comment, and then we'll say good night. Thank you very much, Mr. Costa. Thank you for your questions, which were difficult but very interesting. Thank you for the translation, and I measure that you made the most of the job because you had to speak to all others. So thank you very much for this opportunity. Best regards to all your friends in Romania, also in France or somewhere else in Europe, with special regards to Father Ambert, with whom I met in Carpathia. Of course, I will be more than happy to visit again your country. You may know that I'm friend to one of the Lord Mayors in Bucharest, Clotilde Armand, who is from French origin, with an American background. She had been a member of the European Parliament, and she now decided to concentrate on her country. So we should do all the same, concentrate local, and think for the world. Thank you very much. Again, thank you very much. Good night to you. Dragi prieteni, și vă spunem noapte bună și sperăm să ne vedem din nou pe pagina mea de Facebook într-o săptămână. La revedere! A tout à l'heure!